కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీ ఫాల్. Free fall. Free fall means you have to assume this situation all the time. From the top of a building, an object is dropped from top of a building. Object is dropped. So when you drop an object dropping ante u is 0. Initial velocity is 0. So that is called free fall. Now it will reach the ground. Okay, now it will reach the ground and hit it. Suppose this height is h and the height, h is the height. Okay, now what is the equations of motion? Okay, equations of motion we have to write. So the measurement is downwards, so it is, we'll write the things. U is 0, s is minus h, acceleration is minus g, and we write the another equation. V is the final velocity. So let's write the equations. V is equal to u plus at. Now V is measured downwards kada, V ni downward measurement తీసుకున్నాం కాబట్టి minus V, u is 0, a is minus g into t. So V is equal to gt. This is called final velocity. ఇంకా దీనికి ఒక పదం యాడ్ చేస్తాం, vt అంటారు. vt, this is called terminal velocity. This is called terminal velocity. What is terminal velocity? Terminal velocity velocity of the object just before hitting the ground. అంటే గ్రౌండ్ ఇది అనుకుంటే ఒక ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ అబవ్ లో ఈ పాయింట్లో దీని వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, దాన్ని టెర్మినల్ వెలాసిటీ అంటారు. జస్ట్ బిఫోర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్ అంటే గ్రౌండ్ని ఎంత వెలాసిటీతో హిట్ చేస్తుంది అని చెప్పేదే టెర్మినల్ వెలాసిటీ. సో మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో ఈ టెర్మినల్ వెలాసిటీ అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో విల్ డిరైవ్ దట్ టుడే. సో ఇంతవరకు నోట్ చేయండి అమ్మా. వన్స్ నోటెడ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. And this is also
velocity after a time t. After time t is v is equal to gt. ఇలా రాసేయచ్చు. బట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫర్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ. టెర్మినల్ వెలాసిటీ అంటే సపరేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీద్దాం. ఓకే, విల్ సీ దట్. వి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీటీగా రాయండి ప్రస్తుతానికి. విల్ రైట్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ సపరేట్లీ. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ అనేది చూద్దాం అండి. Clear, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, distance fallen in time t. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేసాం? వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ time t, that is v is equal to gt. This is the first equation. Distance fallen after time t, దాన్ని h అనుకుందాం, స్మాల్ h అనుకుందాం. సో s is equal to minus h, a is equal to minus g, u is equal to 0. We'll use the equation s is equal to ut plus half at square. So s is minus h, u is 0, a is minus g, so it becomes minus half gt square. So minus minus cancel cheste h is equal to half gt square is what you get. Okay, h is equal to half gt square. So distance fallen in time t ఈ స్మాల్ హెచ్ అనుకుంటే హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జిటీ స్క్వేర్. నా ఇక్కడి నుంచి మనకి ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ టీ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ టీ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్. హౌ డు వి కనెక్ట్? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h by g అని రాయొచ్చు. ఎలాగా? యు సీ దిస్ t square is 2h by g. So t is equal to square root of 2h by g. Right? You can write this. And now you plug in this here. ఎలా ప్లగ్ చేయొచ్చు? v స్క్వేర్ వచ్చేసి g స్క్వేర్ t స్క్వేర్ రాయండి. బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసి t స్క్వేర్ అంటే 2h by g పెట్టండి. g స్క్వేర్ into 2h by g. This one gets cancelled. v square equal to 2gh, right? 2gh. v is equal to square root of 2gh. There is another way of finding the velocity. Now if h is equal to the total height h, if h is equal to total height h, this is called vt, v terminal velocity is square root of 2g capital H. This is for any height. This is for any height. This is for terminal velocity. H is equal to h, where h is height of building. Clear?
Clear, sir. Next. Now, next question. Now, distance traveled in nth second. The distance traveled in nth second. Free fall situation lo. So how do we do that? S is equal to minus h, u is equal to 0. Free fall ante u is equal to 0 all the time. A is equal to minus g. So you know this one is Sn andam. So distance traveled in n second. Sn అని రాద్దాం, లేకపోతే మనకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. Sn is equal to minus hn. ఓకే, ఎందుకంటే డౌన్వర్డ్స్ ఫాల్ కాబట్టి మైనస్ hn. Sn is equal to u plus a into n minus half. This is the required equation. Or దీని ఇంకా ఎక్కువ వాడతాం. Sn is equal to u plus half a into 2n minus 1. If you take LCM మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. Now Sn వచ్చేసి minus hn. Okay, u is 0 minus half into g, ఎందుకంటే a equal to minus g పెట్టాము ఇక్కడ, into 2n minus 1. So height covered in n seconds is half into g into 2n minus 1. Hn is height covered in nth second or nth instant. It is not for n seconds. Nth second, how much distance it has traveled. That is the distance covered in the nth second. Okay. In the nth second. Distance covered in the nth second. Distance covered in the nth second. Clear? Clear, sir. Okay. Next question. Find the ratio of distances fallen in successive intervals of time. దీనికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఆన్సర్ ఈస్ 1:3:5 so on 2n minus 1. This is the answer. So how do we get this? మనం జస్ట్ ఇప్పుడు hn కి రాసాము ఈక్వేషన్. hn is, so
ఇది ఏంటి, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, suppose this object is falling like this to the ground. ఓకేనా, object is falling like this to the ground. ఫస్ట్ సెకండ్ 1 సెకండ్లో ఎంత కవర్ చేసింది, ఫస్ట్ సెకండ్. అలాగే సెకండ్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్కి సెకండ్కి గ్యాప్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. సో దట్ ఈస్ మై h1. ఫస్ట్ సెకండ్కి సెకండ్కి మధ్యన గ్యాప్లో h2 వస్తుంది మీకు. అలాగే సెకండ్కి థర్డ్ సెకండ్కి మధ్యన ఉన్న గ్యాప్లో h3 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. hn ఈస్ మనం ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసాం ½ g ఇంటూ 2n మైనస్ 1. సో అలాగా ఫస్ట్ సెకండ్లో కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ½ g ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1. ఓకేనా, సో ఐ గెట్ ½ g, ఫస్ట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రై h2 అంటే n బదులు 2 పెట్టాలి. సో ½ g ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 1. సో దట్ ఈస్ 4 మైనస్ 1, that is 3. So 3/2g. Now h3 ½ g into 2 into 3 minus 1. So that is 5/2g. Like this, so on up to n terms మీరు వేయాలి. వేసినప్పుడు then you have to take a ratio. h1 is to h2 is to h3 is to so on up to hn. సో ఇది చేద్దాం. ½ g is to 3/2g is to 5/2g is to and so on. This is ½ g is to 2n minus 1. రేషియో అన్నిట్లోనూ ½ g క్యాన్సిల్. ఓకేనా, g/2 gets cancelled. g/2 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే వాట్ యూ గెట్ ఇస్ 1:3:5 so on up to 2n minus 1. This is what you get. Clear? Clear, sir. Clear, sir. Now the next one. So in successive intervals of time, the next find the ratio of distances fallen in 1 second, 2 second, 3 second and so on. So this is different. 1 second తర్వాత ఎంత, 2 second తర్వాత ఎంత. 1 secondకి 2 second మధ్యన గ్యాప్ కాదు, ఇక్కడ అడుగుతున్నది డిఫరెంట్. This is what you have to understand. So here we go. Here the ball is there. This one is falling like this. Okay na? So 1 second కి ఎంత, 2 second కి ఎంత. అంటే ఎట్లాగంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు డిస్టెన్స్, ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు. ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ ఈ రెండు యాడ్ అప్ అవుతున్నాయి, మీకు అర్థమవుతుందో లేదో. ఓకే, 3 secondsకి ఎంత అంటే ఇది మొత్తం. సో ఇలాగా దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ calculating. So for that directly we can use this formula. S is equal to ut plus ½ at square. Using this we got h is equal to ½ gt square. Just now we derived that. So h1, what is the h traveled after 1 second?
సో దాన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా రాద్దాం. ఇక్కడ పెడదాం h1 అనేది, సో దట్ విల్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. h1 అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఇదేమవుతుంది? హాఫ్ g. ఓకే, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఆర్ విల్ రైట్ ఓకే h1. నెక్స్ట్ h2 ఇలా పెడదాం. h2 is half g into 2 whole square. అలాగా h3 if you find out, half g into 3 whole square. In fact, h is proportional to t square. ఇంకా ఈజీగా చేయాలంటే, సో రేషియోస్ మనం రాసినప్పుడు మీకు ఎలా వస్తుంది? హాఫ్ జీ ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఇంటూ హాఫ్ జీ ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ హాఫ్ జీ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్. సో ఈ రేషియో మీకు ఎలాగొస్తుంది? 1:2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే 9. ఇక్కడ హాఫ్ జీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రూ అవుట్ ద రేషియో. సో 1:4:9 so on. So you get for n distances fallen n square వస్తుంది. For n seconds వరకు రేషియో మీరు తీసుకుంటే ఫర్ n స్క్వేర్ వస్తుంది. Clear, sir. Very good. Now another question. Find the ratio of the time taken to fall successive equal distances. To fall successive equal distances. This is very typical. Answer వచ్చేసి 1:√2 minus 1:√3 minus √2 √4 minus √3 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం అడిగారని చూడండి జాగ్రత్త. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ టైం టేకెన్ టు ఫాల్ successive equal distances. So for this we have calculated something. H is equal to half gt square. This equation we got for any height h in the time of t. So t is equal to square root of 2h by g. They said it is traveling successive equal distances అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్లో h, సెకండ్ ఇన్స్టెంట్లో h plus h 2h, థర్డ్ ఇన్స్టెంట్లో 3h ఇలాగా. దట్స్ వాట్ ఈస్ సక్సెసివ్ ఈక్వల్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు. సో హౌ డు వి గెట్ దిస్? సో t1 is okay square root of 2h by g. మరి t2 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 2h డివైడెడ్ బై g. అంటే 2h డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది. బట్ టైం ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు t1 ఓకే, టైం ఇంటర్వెల్ అంటే డెల్టా t, దట్ ఈస్ t2 మైనస్ t1. సో యూ గెట్ 2 ఇంటూ 2 అంటే 4, రైట్? సో దాన్ని మల్టిప్లై చేద్దు, దాంట్లో ఉంచండి. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ t2 వచ్చేసి దీన్ని చెప్తాను.
So we write like this. Mm, okay, t2 minus t1 find out change is square root of you get 2 into 2h by g minus square root of 2h by g vastundi. So what you do is square root of 2h by g common thindi. So you get a root 2 minus 1 times square root of 2h by g. So అలాగే t3 కట్టండి. t3 just find t3. t3 is square root of 3 into 2h by g. And again you have to find time interval. This is delta t1. అలాగే delta t2 is t3 minus t2. You will get exactly root 3 minus root 2 times square root of 2h by g. So this is how to calculate time interval. Difference of the times మీరు తీసుకుంటూ రావాలి. So that is called time interval. సో వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మనల్ని? దే ఆస్క్డ్ ద రేషియో ఆఫ్ టైమ్స్. మరి ఇది ఏంటిది? దీనికి ముందర ఏముంటుందంటే జీరో ఉంటుంది. జీరో టైం దగ్గర ఫాల్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్. సో ఇక్కడ ఏం డిస్టెన్స్ కవర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో. సో దట్ ఈస్ ఓకే. వీ విల్ రైట్ దిస్ యాజ్ దిస్ ఇస్ t1 is to delta t1 is to delta t2 మనం తీసుకోవాల్సిన రేషియో. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్, ఓకే, so we have to take the ratio t1 is to delta t1 is to delta t2. ఇలా గనక రేషియో మీరు తీసుకుంటే, సో వాట్ యూ గెట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h by g is to square root of, ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, root 2 minus 1 into square root of 2h by g is to root 3 minus root 2 into square root of 2h by g ఇలా వెళ్తుంటుంది. Square root of 2h by g is cancelled over all the ratio. So you get the answer 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2 and so on. Hence the answer. Noted, sir. Okay, ma, right. Now we have a freely falling body, a freely falling body, a freely falling body passes through 2 points, passes through 2 points A and B in time intervals of t1 and t2 from the start. From the start. Then the distance between the 2 points. Then the distance between 2 points
A and B. A and B is G by 2 into T2 square minus T1 square. So how do we deal with this? చాలా సింపుల్. ఫ్రీ ఫాల్లో ఇది ఒక పాయింట్ ఏ, ఇది ఒక పాయింట్ బి అనుకుందాం. సో దిస్ టుక్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ T2, దిస్ టుక్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ T1 అనుకుంటే పాయింట్ ఏని రీచ్ అవ్వడానికి యూ హ్యావ్ హెచ్ ఏ అనుకుందాం హాఫ్ GT1 స్క్వేర్, HB is half GT2 square. Distance between the points anante the required is nothing but HB minus HA is distance between AB. So ademostund meeku half GT2 square minus half GT1 square ఇది వస్తుంది మీకు. సో హాఫ్ G మీకు కనుక కామన్ తీసేస్తే you get T2 square minus T1 square. Simple. Clear, sir. Clear? Okay, ma. Today we'll close here today. We'll meet tomorrow. Okay. So tomorrow we'll meet. I think time up. మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా. సో